Hello everybody. So here in this video we are going to see how the students have to access the Google Classroom. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமை அக்சஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஜாயின் ஆகிறது அண்ட் தென் எப்படி கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒர்க்கை வந்து எப்படி கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் அப்லோட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஒரு 3 விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தேட் லெட்ஸ் see about the advantages of the Google Classroom. ஸோ கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இஸ் அ நைஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஷேர் த ஃபைல்ஸ். ஒரு ஃபைல் வந்து ஆடியோவாக இருக்கலாம், இல்லை வீடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் இட் மேபி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் PDF or Excel, whatever the file format may be, easily we can share in the Google Classroom. And then the communication between a teacher and a student will be private. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தென் டீச்சருக்குள்ள கான்வர்சேஷன் வந்து ரொம்ப ப்ரைவேட்டாக we can maintain in the Google Classroom, whereas it will not be public to other students. And then the checklist will be generated automatically. I mean எந்த ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ஒர்க்கை பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் லேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி ஜெனரேட் ஆகும். அண்ட் தென் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வான்டேஜஸ், it will not occupy your space in the mobile. ஸோ எந்த ஒரு ஃபைல் வந்து ஷேர் பண்ணாலுமே it will not affect your file manager, it will not affect your space in your mobile. So that's the most important thing. So இது எல்லாமே அப்போ எங்கே போய் சேவ் ஆகுது அப்படின்னா it will save in your Google Drive. So Google Drive is a default application which you can find in all the Android mobiles. So எல்லாமே Google Driveல தான் போய் சேவ் ஆகும். And from the Google Drive you can download it if you want and you can save in your file manager. So this is the process. So first let's step into the Google Classroom. Google Classroom ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மெயின் பேஜ் வந்து எப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, யூ கேன் ஸ்விட்ச் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஹியர். ஐ மீன் இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து 2 பேர் கூகுள் கிளாஸ் ரூமை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க 2 பேருமே ஒரே அப்ளிகேஷனில் யூ கேன் யூஸ் இட். இட்ஸ் நாட் பிக் டாஸ்க் அண்ட் த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வில் ஒர்க் வித் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ மேலே வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் யுவர் மெயில் ஐடி ஐகான். So if you just click on the icon, you will find all the mail IDs that is linked to your Android mobile. So இதில் எந்த மெயில் ஐடி வந்து நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி you can change and you can switch the account. Okay. So first we'll see how we have to join the class. So before joining the class, you make sure that you have logged in with the mail ID which is created by the school management. Okay, for joining the class, இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரெஸ் ஆன் தி ப்ளஸ் பட்டன் அண்ட் ஹியர் 2 ஆப்ஷன் வந்து விசிபிளாக இருக்குது. ஒன் இஸ் கிரியேட் கிளாஸ் அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் ஜாயின் கிளாஸ். ஸோ திஸ் கிரியேட் கிளாஸ் இஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் டு கிரியேட் அ கிளாஸ் ரூம் அண்ட் த ஜாயின் கிளாஸ் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஜாயின் த கிளாஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்போது ஜாயின் கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு பட்டனை தான் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ஆன் த பட்டன் ஜாயின் கிளாஸ். ஸோ அ பேஜ் வில் பி விசிபிள் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் கோடு இருந்தாவே போதும், நீங்கள் அந்த கிளாஸ் ரூமில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் த கிளாஸ் கோட் ஃப்ரம் யுவர் சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ். ஸோ த சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் வில் பி ஷேரிங் த கிளாஸ் கோட் வித் யூ விச் யூ ஹாவ் டு டைப் ஹியர். அண்ட் திஸ் கிளாஸ் கோட் இட்ஸ் வெரி யூனிக். லைக் இட் வில் பி ஆல்ஃபா நியூமெரிக். ஒரு கிளாஸ் ரூம்க்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் கோடு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ லெட் மீ என்டர் த கிளாஸ் கோட் நவ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சாம்பிள் கிளாஸ் கோட், but you have to enter the class code which is created by your subject teacher. Okay, so this is one class code. I'm going to join the class now. So after entering the class code, join என்ற பட்டனை வந்து press பண்ணுங்க. So it will take little time to get joined in the class. Wait for some time. Okay. ஸோ இப்போ வந்து கிரேட் 10A இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து நம்ம ஜாயின் ஆகிட்டோம். ஸோ வென் யூ சி த ஃப்ரண்ட் வியூ, இந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து ஒரு 3 பேஜாக டிவைட் ஆகிருக்கும். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரீம், நெக்ஸ்ட் இஸ் கிளாஸ் ஒர்க் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் பீப்புள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூம் வந்து 3 காலமாக டிவைட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஹியர் இந்த ஸ்ட்ரீம் பேஜ் ஒரு டீச்சர் வந்து என்னென்ன ஒர்க்லாம் இது வரையும் அசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ எல்லா ஒர்க்ஸுமே வந்து ஸ்ட்ரீம் பேஜில் விசிபிள் ஆகும். ஸோ இட் மே பி த கிளாஸ் ஒர்க் ஆர் இட் மே பி த ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்
that is given to the student. Everything will be visible here in the stream page. And then here in the classwork page, இதுவரை என்னென்ன கிளாஸ் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே இந்த கிளாஸ் ஒர்க் பேஜில் வந்து விசிபிள் ஆகும். அண்ட் தென் ஹியர் இந்த பீப்புள், உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் உங்கள் கூட யாரெல்லாம் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்காங்க, மேபி யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம்ஸ், இந்த கிளாஸ் ரூமை வந்து க்ரியேட் பண்ணது யார், அண்ட் தென் யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் உங்களோட ஜாயினாக இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு காலமில் இருக்கும். ஓகே, நவ் வில் see how to download the file which is in the Google Classroom. So first இந்த assignment வந்து நம்ம டச் பண்ணிக்கலாம். Here you can see the attachment that is given by the teacher. So here attachment order teacher வந்து ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா that instruction also will be visible here. So here periodic exam 1 grade 10 November 2020. So இந்த ஒரு PDF வந்து நம்ம இப்போ டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். So first just click on the PDF. So அந்த PDF வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது it will get opened. So அந்த PDF வந்து நம்மளுக்கு இப்போ மொபைலில் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. And then beside the 3 dots you will just find a box like. So just press on that. It means இப்போ அந்த ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம கூகுள் டிரைவில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நவ் த ஃபைல் இஸ் ஓப்பனிங் இன் கூகுள் டிரைவ். இப்போ இந்த கூகுள் டிரைவ்லேருந்து நவ் வில் see how to download the file and to keep it in your file manager. Okay, just press the 3 dots which is at the top right corner, and you will find many options like copying the file, and here you can find the download option called download, where you can download the file and you can keep it in your file manager. And from the file manager you can use it for the multiple purpose, whereas you can take the printouts and you can share the file with your friends and all. So just download it and one item will be downloaded. Okay, so here when you see in the notification the file will be downloaded there. So this is how you have to download the file from the Google Classroom. Okay, and then so now we'll see how to upload our work in the Google Classroom. So now instruction பார்த்துட்டீங்க, instructions இருக்கு, and then ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி எக்ஸாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க, ஒரு டெஸ்ட் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா first before uploading your work you have to take a snap of that. So first you have to decide in which format you are going to upload the file. For example, நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒர்க்கை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக அனுப்பலாம், அப்படி இல்லைனா யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ PDF, ஆர் நீங்கள் ஒரு இமேஜாக எடுத்து அந்த இமேஜை வந்து யூ கேன் அப்லோட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு டேக் அ ஃபோட்டோ அண்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் இட் அஸ் அ PDF. ஓகே, யூஸ்வலாக பிடிஎஃபாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் பி வெரி ஆப்ட். சப்போஸ் நீங்கள் இமேஜஸாக பண்ணிங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் அப்லோட் த இமேஜ். ஒரு 7 இமேஜஸ் இருக்குன்னா 7 இமேஜஸும் தனித்தனியாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த 7 இமேஜஸுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா in a single file you can short it. Okay, so here you will find the thing called your work. Your work இருக்கு இல்லைங்களா? So when you touch on your work, here the option called add attachment is visible. Okay, so just press on the add attachment and then நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா everything actually it will be stored in your file manager. So first go to file and here when you press the 3 dots at the top left corner you will find many options like, so உங்களோட ஃபைல் வந்து எங்கே இருக்குன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். It may be in your gallery or it may be in your file manager, so just or it may be saved in your Google Drive also. So usually எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து ஃபைல் மேனேஜரில் இருக்கும். ஸோ வில் கோ வித் த ஃபைல் மேனேஜர். ஸோ இங்கே ஃபைல் மேனேஜரில் உங்களோட ஃபைலோட லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி யூ ஹாவ் டு கிளிக் ஆன் தட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm just clicking here and I'm going to attach this file. Click OK and it's getting uploaded. So first you have to find out the file location in your phone and then you have to go and attach here. Yes, இப்போ நம்மளோட ஒர்க் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிடுச்சு. நத்திங், என்ன பண்ணணும்னா your ஒர்க்குக்கு போகணும் and then you have to click on the add attachment and then file manager குள்ள போயிட்டு you have to choose the location of your file
and நீங்கள் just click பண்ணிங்கன்னா your work will be uploaded here. So after the file being uploaded here, you have to press the button hand in. hand in அப்படின்ற ஒரு பட்டனை வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா உங்களோட ஒர்க் வந்து டிராஃப்டாக போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிடுமே தவிர it will not be notified to the teacher. So you have to see to that. Okay, so this is how we have to join the class. And இப்படி தான் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். And then இந்த ஒரு ப்ராசஸில் தான் you have to upload your file. So that's all, students. So here the most important thing is you have to log in with the mail ID which is created by the school management. And then you can use this Google Classroom with multiple accounts. ஒரு வீட்டில் 2 பேர் வந்து Google Classroom யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட no problem. This will be separate and that classroom will be separate. Okay, fine. So that's all, students. So this is how you have to use the Google Classroom. Thank you.